Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 102-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңырау жанын басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Skills 8C. Exercise 1. Бірінші жаттығуымыз. Do you play sport? Which sport is your favorite? Сен спортпен айналысасың ба? Сенің ең сүйікті спорт түрің қандай? Жауап берейік. Yes, I play sport. My favorite is football. Иә, мен спортпен шұғылданамын. Менің ең сүйікті спорт түрім бұл футбол. Ал егер ұнатпайтын болсаң, былай жауап берсең де болады. No, I don't like play sport. Жоқ, мен спортпен шұғылданғанды ұнатпаймын. Келесі тапсырмаға көшеміз. Reading оқылым бойынша берілген тапсырмалар. Exercise 2. Екінші жаттығу. Look at the pictures in the text. Which sports do they show? Do you play any of these sports? Tell your partner. Текстегі суреттерге қарайсыңдар, және де сен қандай спорт түрлерін көріп тұрсың? Сен осы спорттардың біреуімен болсын айналысасың ба? Серігіңе айт деген. Алдымен берілген тексттерді оқып шығайық. Kazakhstan has got many traditional sports. Most of these are games that involve riding horses, such as Paiga and Kokpar. Kazakhstan is also famous for its great athletes in modern sports too. Check out our top 3 sports in Kazakhstan. First, cycling. Have you got a bike? Lots of people in Kazakhstan do. In fact, 3 are special bike phases in big cities such as Almaty. Cycling is a popular sport and Kazakhstan has a special racing team, Pro Astana. They wear blue and yellow cycling clothes, the colors of the flag of Kazakhstan. Pro Astana cyclists win lots of medals, including a gold medal at the London 2012 Olympic Games. Want to watch? Keep your eye on Oleg Zemlyakov, a young cyclist from Petropavl. He is the winner of the 2016 Le Tour de Filipinas, a big event with cyclists from all over the world. Second, boxing. This is a sport that makes Kazakhstan famous all over the world. The country always wins medals for boxing at every Olympic Games. Their national team is the Astana Arlans and their sign is a wolf. Want to watch people from Astana to Los Angeles, California? No, Gennady Golovkin's name. He is a great boxer and never loses a fight. That's why people call him the Knockout King. Football. The most popular sport in Kazakhstan is football. Lots of people watch games between the teams in the Kazakhstan Premier League. Some of these teams even compete with famous European teams in the UEFA Champions League. Want to watch? Born in 1993, Бауыржан Исламхан is a young football player. He is the captain of Kairat, a team that plays in the Kazakhstan Premier League. Бауыржан also plays for the national team of Kazakhstan. He is a great footballer. Ал енді екінші жаттығу бойынша қойылған сұрағымызға жауап берейік. Which sports do they show? Do you play any of these sports? Сен қандай спорт түрлерін көріп тұрсың? Және де сен осы спорттардың біреуімен айналысасың ба? Жауабымыз: The pictures show cycling, boxing and football. I play football and go boxing every week. Суреттерде велосипед тебу, бокс және футбол ойындары көрсетілген. Мен футбол ойнаймын және боксқа апта сайын барамын. Келесі тапсырма Exercise 3. Үшінші жаттығуымыз. Which sport makes Kazakhstan most famous in the world? Listen to and read the text to find out.
Қай спорт түрі Қазақстанды әлемге әйгілі етеді? Тексті тыңдайсыңдар, оқисыңдар және табыңдар деген. Біздің жауабымыз: The sport that makes Kazakhstan world famous is boxing. Қазақстанды әлемге әйгілі ететін спорт түрі бұл бокс. Келесі тапсырмаға көшеміз. Exercise 4, төртінші жаттығу. Read the text and complete the sentences from 1 to 3. Then answer the question from 4 to 5. Тексті оқисыңдар және де сөйлемдерді толықтырыңдар деген. 1-ден 3-ке дейінгі сөйлемдерді түсіп қалған жерлерін толықтырасыңдар. Сосын 4 пен 5-ші сұрақтарға дұрыс жауап бересіңдер. Біріншісі: Олег Земляков is from Петропавл, Kazakhstan. Олег Земляков ол Қазақстандағы Петропавлдан. Екіншісі: The Astana Arlan sign is a wolf. Астана арландарының белгісі ол қасқыр. Үшіншісі: The captain of the football team Kairat is Бауыржан Исламхан. Қазақстандағы Қайрат құрама командасының капитаны Бауыржан Исламхан. Төртіншісі: Why do Pro Astana wear blue and yellow clothes? Неге про астаналықтар сары және көк түсті киімдер киеді? Жауабымыз: They are the colors of the flag of Kazakhstan. Олар Қазақстанның туының. Бесіншісі: Why do people call Геннадий Головкин the knockout king? Неліктен адамдар Геннадий Головкинді нокаут патшасы деп атады? Жауабымыз: Because he is a great boxer and never loses a fight. Өйткені ол тамаша боксшы және ешқашан күрес жібермеген, яғни жеңілмеген боксшы. Міне оқушылар, бүгін сендермен 102-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Назарларыңа рахмет. Келесі кездескенше.